Pannar Seed is a well-known seed supplier in the agricultural industry and is also known for its maize, sorghum and oats cultivars used in silage production. Grant Pringle elaborates on their involvement in this year's Santam Agriculture National Silage competition. Daarna kuier Alwyn Kraamwinkel in die Plaas TV-ateljee. Hy brei uit oor hoe die landskap van die Suid-Afrikaanse Suiwelbedryf tans in die Kleinhandel vertoon. Maar net hierna is ek terug met vandag se nuus. Standard Bank. It can be. In die nuus, wolveilings is van dese week op 'n goeie noot voortgesit, toe die nie-RWS-aanwyser met 3,8% toegeneem het, om op R166,31 per kilogram te sluit. RWS-wol het met 1,2% toegeneem om op R174,76 per kilogram te sluit. Heinrich Victor van OVK gee nou perspektief. Nou die effense verswakking van die rand teen die FSA-dollar as ook die euro was die grootste dryfkrag agter hierdie styging. Daar is in totaal 6.204 bale aangebied, waarvan 81% verkoop is. Nou die langer woltipes het gesorg vir gesonde kompetisie tussen kopers, terwyl die korter en gemengde tipes die mark effens gestrem het. Nou die aanbieding het hoofsaaklik bestaan uit medium lengtes wol met bykans 50% van die merino aanbieding wat volhoubaar gesertifiseer was. Modiano het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Lempreer SA, Standard Wool SA en Stoeken. Nou ja, die volgende wolveiling is dan geskeduleer vir 28 September. Daar sal sowat 5.900 bale aangebied word. En so sê Heinrich Victor van OVK. Die Agri-Securitas Trust Fonds se Raad van Trustees het onlangs R1,9 miljoen vir landelike veiligheidsprojekte bewillig. Die fonds het 22 aansoeke vanaf boereverenigings in 5 provinsies ontvang. Fondse is bewillig aan boereverenigings in Noordwes, KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap, Mpumalanga en die Vrystaat. In 2018 alleen het die totale koste van landboumisdaad R7,72 miljard oorskry, met die installering van beveiligheidstoerusting wat R1,9 miljard beloop het. Die Agri-Securitas Trust Fonds is in 1999 gestig om behulpsaam te wees met die beveiliging van boere en plaaswerkers, in samewerking met plaaslike gemeenskappe en die polisie. Die fondse het sedert sy ontstaan reeds meer as R16 miljoen uitbetaal, danksy skenkings van die privaat sektor. From October this year, the United Nations World Food Programme will be providing food relief to 700,000 people in Zimbabwe. According to the Zimbabwean government, the country's maize harvest will drop by almost half this year to 1,56 million tons. The country requires 2,2 million tons of maize annually for human and livestock consumption. The World Food Programme had budgeted $40 million for the food aid program. That's today's news, but stay with us. Pannar has been involved in the Santam Agriculture National Silage competition for a number of years now. And today, Grant Pringle talks to us about their involvement, and we also find out what else Pannar is up to.
Grant, last time we spoke about what makes a good silage cultivar. I was hoping you could give a bit more insight into pros and cons of ultra-quick and medium-season growth class maize hybrids when used for silage. No, Deirdre, the last time we spoke was just before the results of last year's silage competition. But that's an important question that we need to address in terms of the choice that a farmer is faced with when selecting hybrids. Your medium season hybrids are generally more yield stable between seasons. So that they are much more consistent and reliable in terms of the dry matter yield that they will deliver from one season to the next. And this can be seen when looking at the yield graph by the lower standard deviation of the yield of medium season hybrids compared to that of your ultra quick hybrids. And these hybrids, the results that we're looking at here is from 3 years of silage trials that we've done with a farmer on the same location, and they're grown under the same management conditions. So you can clearly see that the medium varieties tend to be more stable from one season to the next. They're also generally, so with that more consistent yield, you're able to plan your fodder flow more accurately. So you can be more certain of how much silage you will have from one season to the next. So the mediums also generally have better disease tolerance and have a wider cutting window in terms of your harvest period. You will have a wider opportunity to cut your silage on a medium compared to that of an ultra quick. So in terms of the ultra quicks, the big advantage of the ultra quicks is they can be harvest ready as much as 3 weeks earlier than your medium season varieties. And that can have advantages in terms of your follow-up cropping and that type of scenario. So they do have that advantage of being harvest ready quite a lot quicker. And under high potential conditions, ultra quick varieties can yield very, very well. So if you're in a high potential environment, then you could consider using ultra quicks as quite a big proportion of your silage planting. Or if you're planting under irrigation, then ultra quicks can definitely be implemented in those scenarios. The other thing with ultra quicks is they will generally give you a higher energy or a higher starch percentage in your silage over medium season varieties. So I think that those are the pros and cons of the two growth classes of maize that we generally use in silage. You mentioned that ultra-quick hybrids produce silage with high energy value. Does this have advantages for the livestock farmer? So energy is a very important component of most intensive livestock production systems. And especially in dairy scenarios, your energy is a portion of the ration that needs to be supplemented through a meal or a bagged ration. Obviously, that component of your ration can then become quite expensive. So the energy that you're feeding in that bagged ration is generally in the form of starch from grains. Okay, so that energy comes from starch. So yes, if you can produce a silage with a good starch component, you are providing yourself with homegrown feed, which should enable you to reduce your reliance on dairy meals or energy from a bag. So yes, you can. That component is important, and it is definitely of benefit to livestock producers on the whole. So high starch silage will reduce your reliance on energy from meal, and that's why it's important to know what the starch percentage of your silage is. Okay, so it's not only important from a cost perspective, but it can also be relevant from an animal health point of view.
If you increase your silage intake of a high starch percentage silage, and you don't balance that without balancing your intake from a high energy meal that you might be feeding your stock, there is a danger of acidosis. So it's important that you work with your animal nutritionist, know the starch content of your silage, and enable yourself to balance that ration correctly so that you don't waste resources or run into problems with animal health. What are your expectations from the competition as a sponsor? Pannar has been a sponsor for the silage competition for the last couple of years, and Pannar as a company has also been in the South African farming community for a very long time, and we understand as Pannar that our success is dependent on the success of the farmers out there. So from our point of view, the farmers who are regularly entering this silage competition, they're starting to understand the parameters that influence the process of making silage. And the more knowledge you have, the better you can manage that process, and you will improve your results. It's a simple sum. If you know what you're doing wrong and you can fix those things, you should improve the quality of your silage. And if you're getting better results as a farmer, your chances at success are improving all the time. Yeah, so by helping farmers understand their silage production better, I think we can ensure that farmers are successful into the future. That was Grant Pringle of Pannar. Farmers work hard to grow their businesses. We cover the assets that keep those businesses growing. Syngenta, bringing plant potential to life. Goeiedag, die pryse van rooi vleis het so 'n bietjie gemeng vertoon in week 36 van die jaar. Die BSA2 karkasprys het met 0,6% gedaal, terwyl die C2 prys met 'n volle 9,1% gestyg het. Hierdie skerp styging kan wees as gevolg van goeie vraag na goedkoper tipe rooi vleis snitte met die druk wat daar tans op die ekonomie is. Speenkalfprys het met 0,3% gedaal. Dit was die eerste pryse na die 3 weke waarin diere nie vervoer kan word nie, en die pryse dus redelik sywaarts beweeg, en ons glo dat soos die weke aanbeweeg die mark weer sy voete sal vind. Skaapvleis aanbetref, daling in die A2 en C2 karkaspryse van 2,5% en 2% onderskeidelik, terwyl die speenlamprys met 4,6% gedaal het, maar varkvleis se prys het met 0,9% week op week gestyg. Afgelope week se wolveiling redelik 'n goeie ondersteuning, veral vir die langer tipe wol, en die markindikator styg met 1,2%. Wat grane aanbetref, geelmielie-prys 0,1% hoër, koring 0,4% duurder, sojabone 3,7% op in prys, terwyl die sonnebloemprys met 2% gedaal het. Die dollar en die euro bly nog steeds baie sterk as gevolg van stygende rentekoerse, en die rand het dus met 0,7 en 0,5% onderskeidelik verswak. Ons gesels nou vandag weer oor die suiwelbedryf in Suid-Afrika, en verwelkom graag vir Alwyn Kraamwinkel van Sampro. Alwyn, kom ons kyk na die prestasie van suiwelprodukte in die Suid-Afrikaanse kleinhandel. Waar staan sake? Die syfers vir die eerste 6 maande vir die jaar is nou sopas bekend geraak. En as ons nou die jaar vat wat geëindig het in Junie van die jaar, en ons vergelyk dit met die vorige jaar, dan sien ons dat 6 van die 9 suiwelprodukte waarvan die kleinhandelsverkope gemonitor word, het gedaal. Die 3 wat gestyg het is
langlewe melk met so 1,9, botter het iets wat gestyg en vooraf verpakte kaas het gestyg. Aan die negatiewe kant het vars melk aansienlik gedaal, so 7,7%, gevolg deur yoghurt met so 5,5% en 1,9% in die geval van maas. Maar as mens nou in die laaste kwartaal kyk, dan lyk dit so 'n stukkie beter, in die sin dat net 5 van die 9 produkte se hoeveelheid verkoop in die kleinhandel het gedaal. Miskien moet ek dit net dadelik eers meld, dat hierdie jaar op jaar syfers wat ek genoem het, was te midde van prysstygings wat laer as die inflasiekoers was. Maar om terug te keer in die laaste kwartaal, het daar nog 'n produk se verkope toegeneem. En dit is roomkaas, maar vrees so marginaal op 0,2%. Daarteenoor het langlewe melk en botter het met so 4,1% toegeneem. Betekenisvol is dat in die laaste kwartaal die daling in varsmelk van ook voortgeduur het. Dit was so 7,8%, met ander woorde marginaal hoër as die vorige jaar. Dan het ook die prys van die hoeveelheid verkope van yoghurt en maas het ook afgeneem. Ek probeer nou dink wat die rede daarvoor kan wees, want COVID is verby, maar inflasie het gestyg. So wat is die redes vir die daling en die styg? Miskien kan ons dit so verduidelik om te sê dat eers in die eerste kwartaal het die bruto binnelandse produk die vlak bereik hoër as in 2019. Dis die eerste ding. En ek dink die tweede uiters belangrike ding is dat met die Russiese inval internasionale gebeure en gebeure in Suid-Afrika het verskillende pryse aansienlik toegeneem. Pryse, geadministreerde pryse, jy kan maar kyk na energie, brandstof, munisipale heffings, maar ook die pryse van ander produkte. So die netto effek van dit is dat die koopkrag van die verbruiker is aansienlik ondermyn. Hoe lyk vooruitsigte? As ons na vooruitsigte kyk, dan ons wag nou vandag vir die nuwe bruto binnelandse produksyfer vir die tweede kwartaal. Die algemene verwagting is dat dit iets wat laer gaan wees as vorige kwartaal. Met ander woorde, ons gaan 'n laer vlak van ekonomiese aktiwiteit in die tweede kwartaal gehad het. Dan die tweede punt wat mens kan maak, is dat die gestadigde ekonomiese groei word verwag om voort te duur. Die Wêreldbank het in Junie gesê, hulle kyk so na onder 2% groei vir 2023. Dis een element. Die tweede element is dat die onsekerheid in die wêreld, maar ook in 'n groot mate in Suid-Afrika, is op 'n dramatiese hoër vlak. Vanweë die konflik, maar ook vanweë die feit dat die nadelige gevolg van daardie konflik op ekonomiese ontwikkeling het inderdaad die potensiaal om toe te neem as die gas afgedraai word in Europa. So, jy kyk na redelike negatiewe verwagtinge oor ekonomiese groei. Ekonomiese groei word verwag op 'n lae vlak, maar te midde van dit kan ons nie sien dat in die volgende kwartaal daar 'n betekenisvolle verligting gaan kom in pryse en koste van die verbruiker nie, en dit gaan negatief invloed hê op die verkope van voedselprodukte ingesluit suiwel. Ja. Alwyn, baie dankie vir daardie fokus. Dis dan ons fokus op die plaaslike suiwelbedryf en natuurlik die impak wat internasionale gebeure ook op hierdie bedryf het. Ons het gesels met Alwyn Kraamwinkel van Sampro. BKB, die betroubare tuiste van landbou. BKB, the trusted home of agriculture. You ready? Ready to win? I hope you brought your A game. It's the only game I have. Ooh, then you're in trouble.
Nice. I could do this all day. Come on, bring it. Woo! Nailed it. Yes, rock beats scissors, baby. Best out of 5. The all-new Corolla Cross GR Sport. Booyah. Cross boundaries. Elanco. We are driven by our vision of food and companionship, enriching life.